Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Ladies and gentlemen, good morning to all of you. Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, dear Minister, dear Panos, we have also together with us the Secretary General, Mr. Alexopoulos. We thank you for joining us. The κυρία Voloudaki, Member of the Parliament, thank you very much. Αγαπητέ κύριε Περιφερειάρχα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. We thank you deeply for joining us, Mr. Governor. Κυρία Δήμαρχε Chania, κυρία Δήμαρχε Ρεθύμνης, dear members of the OECD family, Takeuchi-san, Minister Avalo Pereira, all of you, we thank you deeply for joining us this morning. Welcome to Chania, this beautiful, historic city from the ancient times up to today. A lovely and beautiful landscape with great villages around. I hope you have a little time to go around tomorrow. As you perhaps know, Chania is the birthplace of Eleftherios Venizelos, who is the most important political figure of modern Greece. And I would like to urge you to visit his house in Halepa so that you understand a little bit more about the history of modern Greece. Halepa is a beautiful suburb here. So with this, I would like to sincerely thank you all for coming. As you know, this is the first forum on population dynamics and economic prosperity, which is organized by the OECD Crete Center, OECD in Paris. Mr. Alvaro, thank you very much. The municipality of Chania, the Delphi Economic Forum, with the great support of the periphery of Crete. Κύριε Περιφερειάρχα, και πάλι χιλιάδες ευχαριστώ, μαζί με τον Δήμαρχο βέβαια. We like to think that this forum will grow and will flourish in the years to come as a leading European and regional platform of communication and dialogue on all issues related with economies of demography. As you know, this is a crucial issue for the years and the decades to come. And I would like to urge my friends at OECD that we try hard for the years to come to build an excellent conference here in Chania and perhaps other satellite events in Athens and whatever. As we indicate in the agenda of the forum, most economies, and particularly those in our region, are undergoing major demographic shifts, underpinned by changes in the size and structure of population, combined with growing migration flows. Undoubtedly, these trends and their drivers influence growth and inclusiveness through various channels, including the labor supply skills, investments, technological changes, and fiscal balances. And of course, all these topics we'll discuss until 6 o'clock in the afternoon. And again, I would like to thank OECD in Paris for putting together an excellent program. All these important issues and more we will discuss later, as I said, until the afternoon. And let me also thank the two sponsors of our event, the Eurobank, which is a leading financial group in Greece, private bank, and Mr. Vlastarakis, thank you very much for this, and Qualco, which is a leading technology company based in Athens, and of course Aegean Airlines and Tovima. We will start with brief welcome remarks, and I would like to invite to the podium, and please join me, Mr. Stavros Arnaoutakis, who is the governor of the island of Crete, a former member of the European Parliament, a former Deputy Minister for Economy. Mr. Arnaoutakis has been elected since 2010, for more than 15 years. You are the governor. You have contributed most at the development, and you are a historic figure, Mr. Periφερειάρχα. So we thank you very much. The governor will address in Greek, so please have your sets to understand. Let's give him an applause, please. Καλή σας μέρα, αξιότιμη κύριε Υπουργέ, κυρία Βουλευτή, κύριε Βουλευτή, κύριε εκπρόσωποι του ΟΣΑ, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε του ΣΠΕΔ Κρήτης, αγαπητέ Δήμαρχε, εκλεκτοί ομιλητές, κυρίες και κύριοι. Το πρώτο συνέδριο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
του Οικονομικού Φόρουμου Δελφών και του Δήμου Χανίων συνιστά μια σπουδαία διοργάνωση η οποία επιβεβαιώνει ότι ο 21ος αιώνας προχωράει με λίγες βεβαιότητες και μεγάλες προκλήσεις που αγγίζουν τον κόσμο, την Ευρώπη και την Ελλάδα. Οι δημογραφικές αλλαγές με τη δημογραφική συρρίκνωση όπως εξελίσσεται στην Ελλάδα, η ένταση των φαινομένων της κλιματικής αλλαγής, ο επίγον χαρακτήρας του μεταναστευτικού και βεβαίως η αναγκαιότητα για το σχεδιασμό πολιτικών για την ευημερία και την ποιοτική ανάπτυξη δημιουργούν ένα ευρύ πεδίο πάνω στο οποίο η αυτοδιοίκηση, το κεντρικό κράτος, οι επιστημονικοί και αναπτυξιακοί φορείς οφείλουν να συνεργαστούν με άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα. Είμαι βέβαιος ότι με τις εισηγήσεις των διακεκριμένων ομιλητών θα αναδειχθεί το γεγονός ότι η ατζέντα του 21ου αιώνα είναι κοινή. Όμως ο βαθμός διαφοροποίησης και το μέγεθος των προκλήσεων από χώρα σε χώρα διαφέρει και πρέπει ανάλογα να διαμορφώνει και τις προτεραιότητές μας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ως Περιφέρεια Κρήτης, χαιρετίζουμε τη λειτουργία του κέντρου του ΟΣΑ στην Κρήτη και βεβαίως υποδεχόμαστε με ιδιαίτερη χαρά όλους τους εξέχοντες ομιλητές στη σημερινή συνάντηση. Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, το δημογραφικό αποκτά μια μεγάλη δυναμική, ικανή να μας φέρνει μπροστά σε μια άσκηση εθνικής αυτογνωσίας που πρέπει να επιληθεί με επιτυχία. Οι πληθυσμιακοί δείκτες, ο βαθμός της γύρασης σε συνάρτηση με τη δυναμική των πληθυσμών διαμορφώνουν τη θέση της Ελλάδας στον κόσμο ύστερα από τις αλλεπάλληλες κρίσεις των τελευταίων χρόνων. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον για την περιφέρεια Κρήτης, το δημογραφικό ζήτημα θέτει μια ορολογιακή βόμβα στα θεμέλια της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρονα υπονομεύει και την εθνική μας υπόσταση. Με αυτό το δεδομένο και με την εμπειρία μιας δυναμικής, εξωστρεφούς και νησιωτικής περιφέρειας στο νότιο άκρο της Ευρώπης, όπου σε ετήσια βάση καταφτάνουν εκατοντάδες μετανάστες, τονίζουμε πως το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το δημογραφικό είναι εξαιρετικά σημαντικό για το σήμερα και το αύριο της χώρας. Προς αυτή την κατεύθυνση, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες περιφέρειες και τα αρμόδια υπουργεία, θα συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις και στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση των πολιτικών για την κοινωνική συμπερίληψη, για τις δομές στήριξης της οικογένειας, την ενίσχυση των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης και βεβαίως της ανάσχεσης του κύματος μετανάστευσης των νέων επιστημόνων στο εξωτερικό. Κυρίες και κύριοι, καλωσορίζοντάς σας στην Κρήτη και στα Χανιά, εύχομαι κάθε επιτυχία σε αυτή τη σημαντική διοργάνωση, διατηρώντας την αισιοδοξία ότι το στίχημα της δημογραφικής αναγέννησης της Ελλάδας θα το κερδίσουμε όλοι μαζί, έχοντας στο μυαλό μας πως η γεωγραφική και η ιστορική πραγματικότητα μας δείχνει τον δρόμο προς την εξωστρέφεια και το άνοιγμα στον κόσμο. Ας χαράξουμε τα βήματα σε αυτή τη διαδρομή, τότε μπορούμε να τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Περιάρχα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αμέριστη συμπαράστασή σας. We thank you very much for your great support. We promise that we'll make this event bigger and bigger every year. Thank you very much. Next speaker is our mayor, the mayor of Chania, this beautiful city, Panagiotis Simandirakis. With Panagiotis, we have signed the MOU together with Matthias Korman and the Delphi Forum about the organization of this event. He has been elected for the second consecutive year with 70% votes, which tells something. Please, let us welcome him to the podium. You are a great host. Thank you very much. Thank you very much. Allow me to speak in Greek. Πρώτα απ' όλα να εκφράσω την μεγάλη μου χαρά και την μεγάλη τιμή που νιώθω ως οικοδεσπότης για την πραγματοποίηση αυτού του σημαντικού γεγονότος. Αυτό το σημαντικό γεγονός έρχεται
ως συνέχεια μιας συνεργασίας της Κρήτης και των Χανίων που πάει πίσω στο χρόνο στο 1948, όταν στο πλαίσιο του σχεδίου Marshall, ο τότε πρόδρομος οργανισμός ανάπτυξης, είχε σχεδιάσει μια στρατηγική ανοικοδόμησης της Ελλάδος και συγκεκριμένα της Κρήτης και πολλά από τα βασικά έργα υποδομής τα οποία έχουν επιτρέψει την ανάπτυξη της πόλης μας εδράζονται πάνω στις έρευνες και στο πλαίσιο το οποίο είχε θέσει τότε αυτός ο οργανισμός που μεταξελίχθηκε στον ΩΣΑ. Για να βρεθούμε όμως εδώ σήμερα, εργάστηκαν άνθρωποι που πίστεψαν σε αυτή την ιδέα, πίστεψαν αρχικά στην ιδέα να δημιουργήσουμε αυτό το κέντρο του ΩΣΑ στην Ελλάδα και φυσικά το γραφείο, το περιφερειακό κέντρο, με συγχωρείτε, εδώ στα Χανιά, για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε σε ένα μέρος το οποίο διαθέτει μια πλούσια ιστορία, διαθέτει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, αλλά τίθεται και σε ένα σημείο της γης που μπορεί, νομίζω, με πιο αντιληπτό τρόπο να αντιληφθεί τις προκλήσεις σε σχέση και με το δημογραφικό, αλλά και με σχέση το προσφυγικό. Θέλω να αναφέρω ότι η δημιουργία αυτού του κέντρου οφείλεται στις άοκνες προσπάθειες που έκανε και συνεχίζει να κάνει ο Γιώργος Πρεβελάκης και φυσικά στην αμέριστη υποστήριξη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για να μπορέσουμε να φτάσουμε στην σημερινή πρώτη σύνοδο, η οποία μας δίνει την ευκαιρία να συζητήσουμε για ένα από τα κρισιμότερα παγκόσμια ζητήματα. Το ζήτημα του δημογραφικού το αντιμετωπίζουν οι δυτικές κοινωνίες, αλλά σταδιακά το αντιμετωπίζει ολόκληρος ο πλανήτης, με προκλήσεις οι οποίες έχουν να κάνουν όχι μόνο με την οικονομική βιωσιμότητα, αλλά και με την κοινωνική συνοχή. Και εδώ βλέπουμε συνεχώς ότι αυτή η δημογραφική αλλαγή έχει πολλές προεκτάσεις, οι οποίες ακουμπούν ακόμα και την πολιτική συμπεριφορά που βλέπουμε στα εκλογικά σώματα σε μεγάλες και κρίσιμες χώρες που χαράζουν την ευρωπαϊκή και παγκόσμια πολιτική. Είμαστε όμως εδώ γιατί ως Κρήτη πλέον, και έκανε αναφορά ο κύριος Περιφερειάρχης, διαχειριζόμαστε τα τελευταία χρόνια μια νέα ροή, μεταναστευτική ροή, η οποία άλλαξε και από την Ανατολή πλέον εισέρχεται στην Ευρώπη από τον Νότο. Η Κρήτη λοιπόν έχει καταστεί ένα σημείο εισόδου και είμαστε όλοι υπεύθυνοι σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο, ώστε να αποκτήσουμε όλα αυτά τα απαραίτητα εργαλεία για να μπορέσουμε όχι μόνο να διαχειριστούμε, αλλά ενδεχομένως και να αξιοποιήσουμε αυτές τις προσφυγικές ροές για να μπορέσουμε να δώσουμε απαντήσεις σε κρίσιμα ζητήματα, παραγωγικά και όχι μόνο. Νομίζω ότι η συζήτηση λοιπόν είναι επίκαιρη και είναι επίκαιρη και σημαντική, καθώς τα μέλη που λαμβάνουν μέρος σε αυτή τη συζήτηση είναι διακεκριμένα μέλη της πολιτικής και της ακαδημαϊκής κοινότητας σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα ήθελα λοιπόν να σας καλωσορίσω από όλα τα μέρη της γης, τους καθηγητές, τους πολιτικούς, τον κύριο Γιώργο Παγουλάτο και τον διευθυντή του ΩΣΑ στο Παρίσι, και να ευχηθώ από καρδιάς αυτές οι συναντήσεις όχι μόνο να παράξουν νέες σκέψεις και κατευθύνσεις στρατηγικές στις πολιτικές αυτές, αλλά κυρίως να δώσουν στους πολιτικούς σε όλα τα επίπεδα άσκησης πολιτικής συγκεκριμένα και απτά εργαλεία, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την τεράστια πρόκληση. Διαφορετικά, νομίζω ότι αν δεν βρούμε απαντήσεις πιστικές και χρήσιμες και εφαρμόσιμες, νομίζω ότι το πρόβλημα συνεχώς θα εντείνεται και θα δημιουργήσει τέτοιο ζήτημα στις κοινωνίες και ιδιαίτερα στις κοινωνίες της Δύσης, που τελικά θα προκύψει η ανάγκη να προβούμε σε υπαρξιακές συζητήσεις και σε υπαρξιακά ερωτήματα. Νομίζω όμως ότι εδώ υπάρχει και η γνώση και η εμπειρία ώστε να καταλήξουμε σε κάτι συγκεκριμένο, και θέλω να γνωρίζετε ότι ο Δήμος Χανίων, ένας δήμος και μια περιοχή με 50 αιώνες αδιάλειπτης κατοίκησης και εξέλιξης πολιτισμών, βρίσκεται εδώ για να υποστηρίξει ουσιαστικά οτιδήποτε χρειαστεί. Κύριε Τσομόκο, έχετε τεράστια εμπειρία ως διευθυντής στο Φόρουμ των Δελφών, αλλά και εμείς είμαστε εδώ επικουρικά να βοηθήσουμε και να μπορέσουμε να δώσουμε συγκεκριμένες και ουσιαστικές απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα. Καλή επιτυχία στο Φόρουμ και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Δήμαρχε, η βοήθειά σας δεν είναι επικουρική, είναι ουσιαστικότατη και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ
για τη φιλοξενία σας και για όλη τη σημαντική στήριξη που δίνετε σε αυτό το συνέδριο. Thank you very much. Our next speaker is Ambassador George Pagoulatos, the permanent representative of Greece to OECD, professor of European politics at the Athens University and visiting professor at the College of Europe. He is one of the brightest minds in Greece, I would say. George, we are proud that you are in Paris representing our country. We thank you very much. George is going to make a little more extended welcome remarks, which is good news. Thank you. Let us welcome you to the podium. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Symeon. Κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, Deputy Secretary General, Excellencies, colleagues, friends from Paris, Athens, beyond, it gives me great pleasure to welcome you here today in this inaugural forum of the OECD Crete Center. And it's also with a double sense of pride. As Greece's ambassador to the OECD, I'm proud to represent the government of a country that has shown great resilience in the face of the most severe polycrisis of the previous decade, and has turned the page, delivering strong recovery, one of the highest rates of job creation in the OECD, good governance, and far-reaching reforms over the last few years. But I'm also, in a way, the OECD's representative to Greece, an organization second to none in the world, in the quality of its data, the caliber of its personnel, the breadth of its scope, and the relevance of its analysis and policy advice. And I could not be prouder representing Greece in this specific organization. Now, as some of you know, and Symeon mentioned, I used to be an academic in my previous day job, and we academics rarely miss an opportunity to unfold our precious thoughts, especially when faced with an audience of this quality. So let me tell you where I think we stand. And parenthesis, there's always a challenge for all of us addicts of current affairs and news reports, the challenge to single out the simple events and the conjuncture and the cyclical developments from the longer-term trends. So let me tell you where I think will not be a blip in the future historian's radar screen. I believe we stand in the nexus of 5 major structural shifts, all involving seminal policy implications. First major structural shift is what we all recognize as the climate shift. The climate crisis directs a focus not just on devising best policies for delivering and financing climate adaptation, but also on the need to engineer the multilateral cooperation needed to protect our planet as the ultimate global public good. The second shift is what I would call the geoeconomic shift. After several decades of a market-driven trajectory towards deepening global economic integration, we are now at a long moment when assertive geopolitics is reigning over trade efficiency, leading to the opposite direction of economic globalization as we knew it, that of geoeconomic fragmentation and realignments, secure and resilient supply chains, friendshoring, nearshoring, onshoring are the new mottos. This new reality not only places a premium on delivering safe and resilient cross-border trade, it also raises the need for our developed economies to effectively partner with the emerging and developing world to sustain rules-based global trade and multilateral operational institutions. Third comes the technological shift. Artificial intelligence and generative AI represent a novel challenge that, contrary to previous technological shifts, has the potential of fundamentally transforming our economies and societies, even reaching their anthropological core. Hence, the imperative to harness these new technologies in the service of our human-centric economies, societies, and democracies. Fourth comes the demographic shift. Our societies in much of the developed world are aging, while populations in much of the so-called global south are growing dynamically. And an array of policies are needed to address the multiple implications of this structural shift to be discussed here today, how to tackle the effects of aging or productivity growth, pension sustainability, public finances underpinning the social contract upon which our democracies rest, how to address the migratory challenge associated with the combination of demography and the climate crisis. These are some of the questions that will be addressed today. Last but no less crucial is the fifth structural shift associated with the new inequalities, which I would call
the socio-political shift, the growing polarization and fragmentation within our societies, the menacing march of illiberalism and authoritarian populism, combined with the unhinged concentration of technological, financial, and political power in the hands of unaccountable oligarchs. The socio-political shift raises the urgency of tackling inequalities, addressing the fragmentation of our public sphere, bolstering our rule of law-based democracies. So there you have it, 5 major structural shifts, shaping the global environment in which we and the OECD are called to adjust. And it is a nexus because these 5 structural shifts are tightly interconnected, each one affecting and affected by the other. And I did not explain why this is the case. You will not be surprised to hear that the OECD, with its whole of government expertise and know-how on almost every policy area, save defense, with its cross-sectional programs, has a unique capacity to provide evidence-based responses to the novel and complex challenges arising within this nexus of 5 structural shifts. As a primarily technical organization dealing with the economy and everything around it, the OECD remains technocratic, but inevitably operating in a world long deprived of its geopolitical innocence. Now, speaking as Greece's permanent representative to the OECD, we, Greece, in the OECD, have positioned ourselves to substantially contribute to these key debates over policy options and trade-offs. As a founding member of the OECD, we take pride today in our ambitious, proactive, and energetic engagement in the OECD, seeking not only to maximize the good policy advice, the peer learning, the benefits of OECD expertise on behalf of the Greek economy, but also ambitiously, proactively, energetically co-create the approaches that shape the way in which the OECD responds to these structural shifts and the challenges that they involve. And the OECD Crete Center is just one example of Greece's engagement in the OECD, and I wish to recognize the crucial contribution of my predecessor, Ambassador Diorros Plevelaikis, in bringing it about. The MOU was signed in 2023. The center is already functional in 2024. That's record speed for OECD standards. The Crete Center focuses on the centrality of the demographic shift, exploring its implications in all breadth and complexity, relying on the outstanding staff and expertise of 2 leading OECD departments, economics and employment, labor and social affairs. So thank you, Alvaro, Alain, Felice, Vivian, thank you, Mark and Jean-Christophe and teams for being here. The Crete Center places the demographic challenge front and center, its implications on productivity, welfare systems, and economic prosperity. Symbolically located in Crete, the center highlights the importance of the blue economy, ocean economies, sustainable island economies. It raises the visibility of the Mediterranean basin, where 3 continents meet. A Mediterranean Sea with the enormous potential of uniting people in win-win trade and cooperation, but also with the ominous capacity of divisive competition over scarce resources and unresolved historical animosities. Epicenter of the climate crisis and state failures that drive forced population movements. The Crete Center is not the only example of Greece's initiatives in the OECD. As permanent representative over the last 1.5 years, we have focused our work on the nexus of the aforementioned 5 structural shifts. Under Greece's chair of the OECD Global Strategy Group, the OECD's all-member formation discussing the organization's global strategic challenges, in December 2023, we addressed the fiscal and public policy implications of the new geopolitical context, aging and the climate crisis faced by the OECD member states, for the first time introducing foresight methodology and benefiting from the excellent chair of Minister Niki Kerameus. Just a few weeks ago, Greece chaired again, together with Canada, the 2024 Global Strategy Group, this time addressing the transformational impacts of artificial intelligence upon our economies and societies, including the opportunities and the risks, and the project of a global governance of AI, benefiting from another excellent chair of our Education Minister, Kyriakos Pierakakis. Both occasions flagged the need for the OECD to engage closely and constructively with the countries of the emerging and developing world. As GSG Chair, I've been proudly involved in the informal reflection process discussing the OECD's closer engagement with international organizations and particularly the United Nations, an objective very close to our heart as Greece will be serving as non-permanent member of the UN Security Council for 25-26. Finally, on the regional dimension, through Greece's chair of the OECD Friends of Southeast Europe Group, we seek to support
the European integration and competitiveness of Southeast Europe and the Western Balkans, highlighting the region's geographical continuity with the Mediterranean. So again, let me close by extending a big word of thanks to everyone who has contributed to this forum. Thank you all for being here and enjoy the discussions. Thank you. Dear Ambassador George, thank you very much for this very thorough introduction, which somehow paves the way for the discussions a little bit later. We need to work together for the next three events we have with OECD. We have one in Paris coming on the 24th of January, in Brussels, the 30th of January. And of course, you are all invited to the annual meeting of the Delphi Economic Forum in April. Matthias Cormann has accepted already our invitation. So we're looking forward to create a better cooperation with the OECD in Paris. Next speaker, delighted to present to you Aris Alexopoulos, who is the new head, congratulations, Aris, of the OECD Crete Center, professor of public policy analysis at the University of Crete. I have had the opportunity to work together on a number of issues when he was the Secretary General at the Ministry of Mining and Environment. And please join me to welcome Aris at the podium. Aris, thank you very much. Dear ministers, dear mayors, dear governor of Crete Island, dear Deputy Secretary General of the OECD, dear OECD colleagues, dear conference participants, esteemed guests, and distinguished speakers, ladies and gentlemen, on behalf of the OECD Crete Center, allow me to welcome you on the first OECD Forum on Population Dynamics and Economic Prosperity. It is both an honor and privilege to stand before you today as we gather of our first forum to explore the critical intersection of population dynamics and economic growth. Mr. Mayor of Chania, thank you very much for having us here in the historic Chania, one of the most beautiful cities in Greece, and the population crossroad by connecting three continents throughout its long trajectory in time. The OECD Crete Center on Population Dynamics has been recently established by the Organization for Economic Cooperation and Development after a proposal made by the Greek government. According to its founding declaration, the OECD Crete Center aspires to cover at an international level the essential need for evidence-informed policymaking on the challenges posed by drastic changes in demographics and population movements within the interconnected environment of global economy. Our ambition is to bring together international experts, academics, and policymakers to discuss critical issues on demographic changes and population movements. We will seek the creation of a global policy community on population dynamics. Our aspiration is to make the OECD Crete Center and its annual gathering a universal focal point for demographics and population policies. As we embark upon this important dialogue, we recognize that the world is undergoing significant demographic changes. These shifts present both challenges and opportunities that require our immediate attention and collaborative efforts. The OECD has long been at the forefront of research and policy development, and this forum aims to serve as a vital platform for sharing insights, experiences, and innovative solutions. Over the day, we will delve into a variety of topics that are essential to understanding how population dynamics influence economic prosperity. From aging population and migration patterns and workforce development, our discussion will highlight the multifaceted nature of these issues. We will hear from leading experts, policymakers, and practitioners who will share their knowledge and best practices, fostering a rich exchange of ideas. This forum is not just about identifying challenges. It is also about envisioning a future where population dynamics are harnessed to drive sustainable and fair economic growth. We must consider
consider how to create inclusive policies that support diverse populations and ensure that no one is left behind. By embracing innovation and collaboration, we can develop strategies that promote resilience and adaptability in our economies. I encourage each of you to engage actively in the sessions, share your perspectives, and network with fellow participants. Your contributions are invaluable to the success of this forum and to the broader mission of advancing our understanding of population dynamics in relation to economic prosperity. In closing, I would like to express my gratitude once again to the Mayor of Chania and the President of Delphi Economic Forum for being partners in organizing this event, and to all of you for your commitment to this important cause. Together, let us work towards a future where population dynamics are not merely a challenge to be managed, but a powerful driver for economic prosperity for all. Thank you, and I wish you a productive and inspiring conference. Aris, thank you very much. Congratulations for your new position. We wish you all the best. We need to work hard for the fora which are going to be organized in the next years to make a better agenda, to bring more people to Chania, but we'll do it. I don't know whether I recognized the Secretary General, Mr. Gloumis Atsalakis, before, but for the second time, it's not bad. Thank you very much. And of course, to say that the Minister of Labor and Social Cohesion is going to be here with us, Nikki Karameos, a little later. And of course, I have to say it is fair to pay a tribute to Mr. Pagoulatos, because without him, this Crete Center, this conference would never be materialized. He was the one to persuade OECD, to persuade the Greek government, so that we are all here today, and we thank George, wherever he is, very, very much.